the Germans you could see was from 1943 onwards. Die deutschen Leichen, die Sie danach sehen konnten, erst nach 43 oder von 43 an waren. Das stimmt so. Jawohl, das stimmt. Und ich weiß auch, als ich die ersten jüdischen Leichen gesehen habe, dass mir die Knie zu zittern angefangen haben. Es war ein Anblick, den ich für nicht möglich hielt, der neuartig war, etwas, was unfassbar für mich gewesen ist. Und als ich dann in den Dutzenden von schweren Bombardements die Hunderte und Aberhunderte von deutschen zerfetzten und verbrannten und verschrumpften Leichen gesehen habe, dann muss ich gestehen, dann hat der ganze Tod für mich, möchte ich mal sagen, insofern die Schrecken verloren gehabt, als die Knie nicht mehr zitterten. Man stand ja selber mittendrin im Tod und im Todeswirbel. So meinte ich auch diese Antwort zu verstehen. Ich weiß, ich habe nicht genau aufgepasst auf die Worte dieser Stelle, aber wer will garantieren und wer will bürgen, dass Wort für Wort hier drin die Worte wiedergeben, die ich damals gesagt haben mag. Denn Sie werden das wiedergegeben, ich werde das gesagt haben, was ich jetzt hier auch wiedergegeben habe. Nämlich meine seelische Reaktion auf diese ganze schreckliche Angelegenheit. I must say, as I said before, that when I first saw those Jewish bodies, my knees began shaking. I thought this was an impossible sight. This was something quite new to me. I could not grasp it at all. But I must further confess that later on, when, due to the scores of bombing raids, I saw hundreds and thousands of German corpses, torn limb from limb, and broken bodies, and shrunk bodies and burned bodies, then death lost some of its fright, and I did not have any weakness anymore. Everyone was alone there in the middle of this death. There was death all around us, and I'm not so sure that what is quoted here from the reprint is exactly what I said at the time. I think that what I said then must have been the same thing as I'm saying now. This is my psychological reaction to this entire terrible business. But this did not disturb you to be the great expeditor towards death. Das störte mich wohl sehr und das störte mich mehr, als überhaupt irgendein Mensch ahnen kann. Und sonst habe ich nicht viel Male meinen Vorgesetzten vorgetragen und ihn gebeten, er möge mir eine andere Dienstverwendung überantworten. Ich habe... Aber nie schriftlich. Schriftlich war so etwas nicht üblich. Man hat sich militärisch gemeldet und man hat darum gebeten. Yes, it bothered me. It bothered me more than anyone can ever imagine. And therefore I asked from time to time that my superior release me. I asked him to find another occupation for me. But you never asked for it in writing, did you? No, this was not customary to do this in writing. This was done in the appropriate military way. Whom did you ask to be released from your function and duty? Ich habe meinen unmittelbaren Vorgesetzten, den SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei Müller, wiederholtes gebeten. Erstmalig, dass ich überhaupt gar nicht mal nach Berlin kommen brauche, sondern dass ich dort bleiben kann, wo ich meine Familie hatte. Das war das Erste gewesen. Und dann habe ich das weitere Mal
ihn dringend ersucht und gebeten, weil ich es physisch kaum aushalten könnte, sagte ich ihm, als ich von der Ostreise zurückgekommen bin, zu der er mich hingeschickt hat. Und dann nach jeder weiteren Reise. Müller hat ganz genau Bescheid gewusst, in welcher Verfassung ich gewesen bin. Keine Berufung an Heydrich oder Kaltenbrunner. Das hätte gar nichts genützt, denn Müller... Keine Berufung, stimmt? Das stimmt, das hätte auch gar nichts genützt, denn Müller hatte zu entscheiden gehabt über mich. Müller war mein disziplinarer Vorgesetzter in unmittelbarer Hinsicht. My direct superior was SS Gruppenführer and Police General Lieutenant General Müller. For the first time I submitted such an application to him and I asked not to be transferred to Berlin at all. This was when I was in Austria and I wanted to stay with my family. Then the second time was when I addressed such an urgent application to him and I said I could not stand this physically. This was after my first business trip to the east. And after each and every one of these journeys, I would apply to Müller, and Müller knew my psychological condition very well. But there was no application to Heydrich or Kaltenbrunner, no request. No, this would not have helped at all, because Müller was my disciplinary chief. He was responsible for my assignment. And I tell you, and you gave expression to this in the year 57 when you spoke to Sassen, that the transfer to this post brought joy to your heart and you filled your task with satisfaction. Dass die Versetzung zum Reichssicherheitshauptamt Ihnen Freude bereitete und Befriedigung hervorrief. Aber nur die Befriedigung hat nur so lange Zeit gedauert, solange ich an dem Madagaskar-Plan arbeiten konnte. Ich weiß nicht, ob das auch drin steht. Im Übrigen... שקט גמור אני מבקש. President of Court, silence, please. Yes, but this was this satisfaction I had only so long as I was employed on the Madagascar plan, and I don't know whether this is mentioned in this quotation. Weil sie völlig unüberprüfbar sind, was richtig ist und was falsch ist. And in addition, I wish to state once again that I have the most serious and complete reservations about these quotations. One cannot check what is correct and what is false in it. And I'm telling you that this is what you said. Listen. Und so war es mit den Juden gewesen, als ich damals den Befehl bekam, And this is how it happened with the Jews. gegen den Gast des Wirtsvolkes vorzugehen, da habe ich mir meine Gedanken gemacht. Und als ich die Notwendigkeit erkannte, da habe ich sie mit jedem Fanatismus ausgeführt, den man an sich als alter Nationalsozialist von sich erwartete, den aber auch zweifellos meine Vorgesetzten von dem dazu Bestellten erwarten. Stimmt es? So haben Sie es gesagt. Ich habe gesagt, dass ich nicht weiß, Stimmt was es, richtig ob es ist das oder haben nicht. Sie gesagt, ja oder nein? Das kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist es im Weingenuss gewesen. Vielleicht habe ich es gar nicht gesagt. Vielleicht ist es hineinfalsifiziert worden. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe es ja mit meiner Handschrift auch nirgends geschrieben in dieser Form. Ich hätte es ja irgendwo handschriftlich schreiben müssen. hören Sie weiter. אחר כך אפשר יהיה לתרגם, אדוני, את כל הקטע. אני רוצה רק לקרוא באוזניו את הקטע. The whole hören Sie weiter zu. exchange of arguments will be translated later. Das macht überhaupt nicht den Eindruck, dass man unter Einfluss von Alkohol sowas sagt.
Und sicherlich haben Sie in mir, infolge Ihrer Erfahrungen, in mir den geeigneten Mann gesehen. Und das sage ich heute, 1957, zu meinem eigenen Nachteil. Ich könnte es auch einfacher haben. Ich könnte sagen, es war Befehl. Ich hatte ihn gemäß meinem Fahneneid auszuführen. Und ansonsten hatte ich Scheuklappen. Scheuklappen. Nein, das ist billiger Mumpitz. Das ist eine billige Ausrede. Die kann ich mir meiner inneren Moral nicht verantworten. Ich muss also klar erklären, dass ich nachdem die ersten Befehle stur ausgeführt habe, dass ich mich dann bemüht habe, in die Materie einzudringen. Dass das Schicksal hatte mir einen geistigen Horizont mitgegeben, der mich offenbar dazu befähigte. Haben Sie das gesagt, ja oder nein? Da ist Richtiges und Falsches gemischt. לא, זאת לא הייתה תשובה. השאלה הייתה, האם אמרת זאת או לא. Das war keine Antwort. Die Frage war, hatten Sie das gesagt oder nicht? In dieser Form. Hatten Sie das gesagt oder nicht? In dieser Form kann ich es nicht gesagt haben, nein. Das muss ich bestreiten, wohingegen ich der Meinung bin, dass Falsches mit Wahrem hier gemischt ist. Wie überhaupt die Mischung ja nicht ich besorgte, sondern derjenige, der das abhörte, abschrieb und die Fehlerquellen entweder unbewusst oder bewusst hinein hat, was sich meiner Kenntnis entzieht. טוב, עכשיו מה? מלמעלה, und so was ist. Now the quotation from what the accused said in the Zassen report, the Zassen document. And this how it was with the Jews. When I was given the order, like a baby in arms, without any preparation, to act against the guest of the host nation, I thought in my heart, and then when I came to the conviction of the necessity to do so, I implemented the orders with the same fanaticism which a man expects from himself as a devoted National Socialist, and which was expected from him by his superiors, from the man appointed to this task. Did you say so? And no doubt I was regarded, considering my experience, as the suitable man. And this I say now in the year 1957, to my own detriment. I could make life easier for me and say that this was an order I had to fulfill, because of the oath of loyalty I made, and that I had eye shields like a horse. But this is nonsense and a cheap excuse, which I cannot undertake and cannot face my inner morale with this. I have to declare openly and clearly
that I have endeavored, after implementing the first orders, to a certain extent against my will, correction by Judge Halevi, blindly, not against my will, after implementing the first orders blindly, without thinking, I tried later to penetrate the matter, because fate gave me a moral horizon which probably prepared me for this task. This was the quotation read out by Mr. Hausner to the accused. As I said, I can't say whether I said these things under the influence of alcohol, or perhaps I did not say this at all and this is some kind of later forgery. I don't know. But this is not in handwriting. I never wrote it down anywhere. And if this had been a quotation from me, it must have been written down somewhere in my handwriting after all. דברי היועץ המשפטי שמע הלאה וראה שאין כלל רושם שדברים אלה נכתבים Listen, these things do not give an impression of being said under alcohol. אומר הנאשם And then the accused goes on to answer. This is a mixture of truth and falsehood. The president of court here said this is no answer, and the accused continues. Well, I could not have said these things in this way. I did not say this. This is a mixture of truth and falsehood. These are not my words. These must be words inserted by the person who listened to the tapes and transcribed them, and then introduced all kinds of forgeries and falsehoods, maliciously or otherwise. Anyway, I cannot judge how this happened. So now take this transcription and analyze line after line, sentence after sentence. Tell us what part is true and what is false. Sagen Sie uns, was hier Wahrheit und was Dichtung sei. תסתכל בקטע שסימנתי אותו. Look at the part marked by me. Betrachten Sie den Abschnitt, den ich bezeichnete. Nur auf der Seite 3. Oder alles, was grün unterstrichen ist. Aber hier nicht, auf der Seite nicht. Zwischen den Xen. Between the two X's marked on the transcription. Hier. Ich muss bestreiten, dass ich in dem ersten Satz gleich gesagt haben soll, da habe ich sie mit jenem Fanatismus geführt, den man an sich als alter Nationalsozialist von sich erwartete. I must reject, first of all, having ever said, as it says here in the first sentence, that I carried out these things in that same fanaticism as a National Socialist, a veteran National Socialist would expect of himself. Von dem dazu Bestellten erwarteten. Denn dann hätte sich ja, wenn ich wirklich mit einem solchen Fanatismus an diese Sache rangegangen wäre, dann hätte ich ja nicht wegen jedem und allem meinen Vorgesetzten um Weisung gebeten. Dann hätte ich ja selbst entschieden. So aber war ich überreferat. I would also dispute the veracity of the second sentence.
where it says, I did this with the same fanaticism which would have been expected from my superiors, by my superiors from a person appointed to that post. If indeed I had applied that kind of fanaticism, I would not have gone to my superiors with every trifle and asked for their instructions. I would have done this on my own initiative. Tell us without commentary, what is true and what is legend, what is fiction? One sentence after the other. I think that what I just read did not originate with me. Carry on. Es ist möglich, dass das verdreht worden ist mit Fahneneid und Scheuklappen, dass das nicht in dieser Form von mir gesagt und gemeint wurde, wie es hier ausgedrückt ist, nämlich ich habe ihn gemäß meinem Fahneneid auszuführen und ansonsten hatte ich Scheuklappen. Nein, das ist billiger Mumpitz, das ist eine billige Ausrede, die kann ich mit meiner inneren Moral nicht verantworten. Das muss irgendwie, wie man bei uns vulgär zu sagen pflegt, und das charakterisiert es wohl am treffendsten, wenn ich sage, das hat der Betreffende oder die Betreffende in den falschen Hals bekommen und hat das eben anders geschrieben, wie ich es gesagt habe. Nur so kann ich das apostrophieren. I think there is also confusion here when it says that I had been bound by my oath of loyalty and that I conducted myself as a horse which had eye blinkers. I think this is something, this was confused here, as we used to say it in a vulgar form, it was stuck into the wrong mouth, into the wrong opening. The meaning actually that there was confusion. Es mag richtig sein, dass ich gesagt habe, ich habe die Befehle gemäß meinem Fahneneid auszuführen. Mag auch sein, dass ich gesagt habe, ich habe Scheuklappen, ich kann nicht rechts und nicht links sehen und ich muss die Befehle, die ich bekomme, stur durchführen. Das mag alles sein. Und das würde auch gewissermaßen mit meiner handschriftlichen Angelegenheit im Band 17 übereinstimmen. Hätte ich das alles gesagt, was mir allein heute im Laufe des Tages aus diesen anderen Sachen zur Kenntnis gebracht wurde, dann würde ich mir ja schier vorkommen als ein geistig nicht mehr völlig zurechnungsfähiger Mensch. Aber das bezweifle ich, denn es stimmt ja nicht überein mit dem, was ich um dieselbe Zeit mit meiner eigenen Hand geschrieben habe. Und das macht mich stutzig. Yes, possibly I mentioned something about an oath of loyalty. There's also an additional point here, that I was working as if I had blindfolds over my eyes. And then there's this passage here about the orders which I had, about complying with orders. All of that is possible. That also ties up with what I wrote later in my own handwriting in file 17. But if I were to accept as correct all these other things, which allegedly were quotations from me and which were shown to me here today, then I would have to reach the conclusion that I am an insane person and I am not mentally responsible, and this I certainly dispute, because otherwise this doesn't tally with what I wrote here. And this is absolutely astounding and confounding to me. Meines Verhöres hier, das auch auf Tonband aufgenommen wurde und das durch Fachleute abgeschrieben wurde, ist nachher die Transkription abgehört und korrigiert worden, sowohl durch Herrn Hauptmann Less als auch durch mich. Und da ist es einige Male passiert, dass lediglich durch ein einziges falsches Wort ein völlig entstellter Sinn
sich darbot und dass sowohl Hauptmann Less als auch ich bemüht waren, durch öfteres Zuhören das richtige Wort ausfindig zu machen. Es ist dies einige Male passiert. Ich kann mir nicht vorstellen, nach diesem Niederschlag, dass der betreffende Schreiber oder Schreiberin sich diese Mühe gemacht hat. I also want to comment here that during my interrogation by the police here, my statements were also recorded on a recording tape, and these were professional people who then listened to the recordings and transcribed them and corrected the transcript. And in spite of all these precautions, when Captain Less and myself then did the final proofreading, we would find from time to time that errors had crept in. This happened several times. Sometimes one single word which was misplaced or not transcribed properly would have changed the entire meaning in an extremely radical sense. And when we listened to this anew, both Captain Less and myself tried to establish the truth and find the correct word, and we listened over and over to the same passage on the tape. And I cannot imagine that the person who listened to those other tapes, the person who did that also went to all that trouble. I cannot see that this was done at that time. I shall read to you one more sentence which you said. Ich war kein normaler Befehlsempfänger, denn wäre ich ein Trottel gewesen. Dann wäre ich ein Trottel gewesen, sondern ich habe mitgedacht. Ich war ein Idealist gewesen. Haben Sie das gesagt? Das ist, muss ich sagen, irgendwie ein an den Haaren herbeigezogene Dummheit, denn ein Idealist hat mit Befehlsempfänger oder Befehlsgeber nichts. In keiner Hinsicht und in keiner Weise. Haben Sie das gesagt, ja oder nein? Nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass ich das gesagt habe. Das kann ich mir nicht vorstellen. Abgesehen davon, dass ich ja überhaupt kein Befehlsgeber gewesen bin, sondern ein Befehlsempfänger. Das sagen Sie doch, aber Sie sagen, Sie waren kein normaler Befehlsempfänger. Sie haben mitgedacht. Stimmt es, haben Sie so gesagt? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, Sie haben nicht mitgedacht. Bitte? Sie haben nicht mitgedacht. Sie waren ein Trottel. Sie haben nicht mitgedacht. Mitgedacht? Ja. Ja, mitgedacht habe ich selbstverständlich. Sie waren kein Trottel. Nein, das war... Nein, Sie waren ein Idealist. Ein Idealist war ich. Also das stimmt, was es hier steht. Nein, aber ich war ein Befehlsempfänger. Das steht hier. Und ich habe diese jüdische Angelegenheit aus Idealismus so lange gemacht, solange es sich um aufbauende Werte handelt, aber nicht ab dem Augenblick, als es sich um abbauende Werte handelt. Das Negative habe ich nicht als Idealist mitgemacht, sondern das Gegenteil als Pessimist, das habe ich auch irgendwo geschrieben.
כאן כתוב, אני לא הייתי מקבל פקודות It says רגיל. here, I was not an ordinary receiver of orders. Had I been such, then I would have been an idiot. I thought for myself when I executed orders and implemented them. I was an idealist, therefore. Was it, did you say so, This or is, did you not say so? This is nonsense. אני I לא הייתי could not. נותן פקודות, אלא כתבת או לא I כתבת? could not have said this. I was not a person who gave orders. Did you write this or did you not write I this? could not have said this, אם no. אמרת זאת, לא, אינני יכול לתאר לעצמי שאמרתי כזאת. No, I can't imagine having said this. בכל זאת, So you were in חושב fact יחד עם הפקודות? a thinking man. When orders were given to you, you considered them. You were not an idiot. No, I was not a trottel. I was not an idiot. זאת אומרת שנכון מה שכתוב כאן, שהיית So אידיאליסט. that this is כן, אני correct. הייתי אידיאליסט. You were an idealist. Yes, I was an idealist so long as the question was one of constructive values and constructive action. But when it came to destructive action, I no longer remained that. כשהייתה פעולה שלילית, Then נדמה I לי שגם אפשר למצוא... became a pessimist, and I think one can find that I have said that and written that as well, that I became a pessimist. I dealt with this Jewish business only so long as it was a constructive proposition, but not after it became destructive. עוד אם כן חסר כאן קודם את העניין היהודי הזה עשיתי כאידיאליסט, מה שאמרתי. להוסיף רק President of ההפך. הייתי ההפך, זאת אומרת I פסימיסט. was the other way round. I was a pessimist, and I believe I have said so in a part of this lesson אני יכול להמשיך? כן. תודה רבה. תחזיר לי את התיק בבקשה. document. Mr. Hausner, may I carry on? May I have the file back, please? בחקירתך בלשכת 06 When you were interrogated in Bureau 06, you said that all matters which came from Heydrich, Kaltenbrunner or Miller were marked automatically for B4. This you said on page 605. In Ihrer Vernehmung beim Büro 06 sagten Sie, dass jede jüdische Angelegenheit, die von Heydrich, von Kaltenbrunner oder von Müller ausging, automatisch 4b4 bezeichnet wurde. Und das sagten Sie auf Seite 636. steht hier Reichssicherheitshauptamt eigentlich. Das ist verkehrt. It says here the RSHA office. Read it. Read yourself and save your money. מה שהיה מצחיק קודם, יוסי אמר איזה דבר, אני עכשיו אגיד את זה באופן וולגרי, זה... Das stimmt alles, mit Ausnahme der umfassenden Angelegenheit, wenn etwas, was das Wort Jude überhaupt nur gehabt hätte, automatisch alles, was das Reichssicherheitshauptamt diesbezüglich anlief, an 4b4 weitergegeben werden hätte müssen. Da habe ich mich geirrt, denn die Dokumente beweisen ja, dass es nicht so gewesen ist. Dass andere Akten mit dem Wort Jude vorkommend auch an das Amt 2 und an andere Ämter gegeben worden sind. Aber soweit es sich um das Amt 4 handelt, stimmt das und es müsste richtig heißen, statt Reichssicherheitshauptamt Amt 4 und dann ist dieser ganze Satz voll inhaltlich richtig.
It is all true here except for the generalization which said that everything that came into the head office of Reich Security which bore the notation Jews was then referred to Department 4B4. I see I must have made an error then, and in view of the documents which I have seen subsequently, I found out that other offices in the head office of Reich Security also dealt with Jewish affairs, such as Office 2, for instance. And if I were to correct this, then it should have said any questions which pertain to Jewish affairs which reached Bureau 4 of the head office of Reich Security were then conveyed to Department 4B4. This would have been the correct formulation. You had a separate filing system in your office and a special registration as well. Aktenarchiv und eine besondere Registratur in der Kurfürstenstraße in 4B4. On the Kurfürstenstraße at the Jawohl, jedes 4B4 Referat hatte office. seine Registratur und das Amt hatte ebenfalls eine Registratur und es war eine Zentraleingangs- und eine Zentralausgangsstelle für das Amt oder Reichssicherheitshauptamt, das weiß ich jetzt nicht. Yes, every department had its archives, and then there was a central archive for the entire bureau, and in addition, there was an office of incoming mail and an office of outgoing mail. I don't know whether this was for the entire head office of Reich Security or for each and every bureau separately. But you kept the files of Office 4B4 in your own office. Das Archiv von 4B4. Kartothek nicht, die Registratur war von 4B4. Nicht nur von mir, sondern auch von sämtlichen Vorgängern meines Ich spreche von Ihnen. Wozu sollen wir über andere sprechen? Ich habe es gesagt. Ja. I speak only in regard to your office and in regard to yourself. Why speak of others? היו לכם כ-40-50 You have אלף some תיקים 40 בתיקייה to הפתוחה 50,000 current files and 5 to 10,000 secret files. 40 bis 50.000 Akten im offenen Archiv und 5 oder 10 bis 10.000 Akten im geschlossenen Archiv. Ungefähr kann diese Zahl stimmen, aber sie ist nicht von mir, sondern sie stammt aus den Jahren seit der Gründung des Geheimen Staatspolizeiamtes. אני מדבר על 4B4. I assume this number is correct, but this was not the number of documents which belonged only to my tenure of office. Many of these documents and files dated back to the period since the founding of the head office of the Gestapo, of the state police. I speak only of 4B4. 4B4-Akten können das nicht gewesen sein, sondern das sind sämtliche Akten des Judendezernates. Reine 4B4-Akten, wie viel waren da? Reine 4B4-Akten. סליחה, עמוד. השאלה איננה ברורה. The הלוא פה question is not clear. יש להניח שהמחלקה עם שינוי It can be taken that the office, when the marking was changed, took over other files and archives as well. My question is, says Mr. Hausner, since you began your work in Office 4, how many files approximately were opened in your office? In the open files and the confidential files? Wie viele Akten ungefähr sammelten sich beim Amt, sowohl in dem offenen als auch in dem geheimen Archiv? Das wäre seit Herbst 1900, Spätherbst 1939 bis, sagen wir, Anfang 1945. Da schätze ich, dass es gut und gerne offene Registratur und geschlossene Registratur ja an die 30.000 Akten gewesen sein mögen. Well, this pertains to the period Aber ich schätze mal, dass es 30.000 gewesen sein können.
This applies to the period from the autumn 1939 until, let us say, the beginning of 1945. And here, if I want to make an estimate, an overall estimate, then files, both open files and secret archives, I would say about 30,000. It is difficult to give a precise number. This is merely an estimate, and I say yes, about 30,000. Each letter signed by you, signed by Miller, Heydrich or Kaltenbrunner, marked 4B4, were filed in your office. Von Ihnen unterschrieben, und sei es unterschrieben von Müller, Heydrich oder Kaltenbrunner. Wenn er das Aktenzeichen 4B4 trug, wurde also in Ihren Akten einverleibt. Jeder Brief nicht, es gab einige, aber die Zahl ist nicht sehr groß, die sowohl in der Registratur des Amtschefs als auch möglicherweise in der Registratur des Chefs der Sicherheitspolizei einverleibt wurden. Aber die Zahl ist sicherlich nicht sehr groß. Not 100% of all files. There must have been some exceptions. The number isn't large of such files as were filed in the archives of the chief of the bureau or even in the office of the chief of the security police and the SD, but there were not too many like this. There and in your office as well. In beiden Archiven. In both archives. Registratur des Amtschefs und auch bei Ihnen. Ich denke, oder weder. Entweder wurde diese Akte, es waren nicht sehr viele Akten, entweder wurde diese Akte in der Amtschefregistratur untergebracht oder in der Chef der Sicherheitspolizeiregistratur. Ich glaube nicht, dass dann ein Doppel zu 4B4 gekommen wäre. Das kann ich mir nicht vorstellen. In your office, as well as in their office, or only in your office? I think it was a either-or proposition. I don't think they would have filed the same document twice, that they would have used two copies of the same document, but maybe it was so. In any case, you said that anything leaving Office 4 regarding Jews, the reference number was 4B4. No, von 4. Amt 4 Juden betreffend stammte, dass die Aktenzeichen 4B4 trug. Das stimmt, so sagten Sie, nicht wahr? Soweit es vom Amt 4 kam, muss es an sich 4B4 haben, es sei denn, dass es hieß 4 und Müller es gemacht hat ohne jedes Aktenzeichen und Buchzeichen, was auch vorkam, oder die Buchstaben CDS aufwies, dass der Chef der Sicherheitspolizei selbst diktiert hat und die Schreibkraft hier das Buchzeichen nicht verlangte oder erfragte. Solche Fälle haben wir auch hier bei diesen hier vorliegenden Dokumenten, aber es sind auch nur sehr wenige. Inasmuch as this belonged to Bureau 4, yes, these documents would almost always bear the notation 4B4. But it did happen sometimes that the chief of Bureau 4 would send letters just bearing the notation 4 without any departmental marking, and sometimes it only bore the letters CDS, Chef der Sicherheitspolizei, Chief of the Security Police, when the chief himself would dictate a letter and the typist didn't bother to put any file number on top of the document. We've seen such instances here of documents which did not bear these markings, but the number is insignificant. If I understood you well,
In reply to questions put to you by your counsel, you said that your department, in fact, was a channel for the passing on of matters to Miller. Anything sent over to Miller personally had to pass your office. I believe this is what you said. Eine Übermittlung war zum Amtschef Müller und dass also die Sachen über ihr Dezernat an Amtschef Müller liefen. In Form der Rücksprachen, zu denen ich befohlen war oder zu denen ich nachsuchte, musste alles über den Amtschef laufen, jawohl. Yes, in the form of my appearances before him, when I was ordered to appear, when I was summoned, or when I asked to be summoned. Yes, in this way everything reached Müller. This was not my question then. When various Reich authorities wanted to refer to Office 4 in Jewish matters, was Office 4 before the only and exclusive channel? Irgendwelche Reichsinstanzen in Judenfragen sich an das Amt 4 wenden wollten, war ihr Dezernat die ausschließliche Anschrift. But could they refer themselves to Miller directly? Sie haben es ja sogar zum Teil, liegen ja die Beweise in diesen Dokumenten vor. Yes, they could have applied directly to Müller. Of course they could have. There is proof here of such cases in the documents. When they wanted Miller to deal with the matter. Correct? Richtig. Wenn man wollte oder auch in Unkenntnis oder jedenfalls es kam ja auf den Mann drauf an, der irgendwie hier etwas in Bearbeitung zu geben wünschte oder Aufklärung haben wollte oder eine entsprechende Zusicherung haben wollte. Darauf kam es an. Yes, when they wanted to apply in this way, but it also depended on the applicant, whether he wanted to have something clarified directly with Miller. It was a question of the people who wrote in. I take it that Knochen knew very well what belonged to your office and what belonged to Miller's office directly. Correct? Das hing nicht von Knochen oftmals ab, sondern der Sachbearbeiter setzte einfach den Briefkopf hinein, den er glaubte hineinsetzen zu müssen. Und es kann It did not necessarily depend on Knochen, but an employee of his office may have just written the letterhead which he thought fit, and this is how it happened. I speak of Knochen, letters dictated and signed by Knochen himself. He knew well to whom he had to refer himself in a certain matter. Sofern es sich um Sicherheitspolizei, eigene Körperschaften handelt, sagen wir die Befehlshaber, Inspekteure und so weiter, die hatten angeschrieben, was sie für gut hielten, denn sie wussten ja, dass innerhalb des Amtes durch Rücksprachen ohnehin alles geklärt wird. Well, as far as this concerns units within the security police, inspectors or field commanders, they wrote anything they pleased on top of the letter because they knew that within the office the thing would have to be taken up with the chief of the bureau anyway, and that there was internal clearing in the office about this. Court, they wrote as they chose. Mr. Hausner, when Knochen wrote this letter, document T456 or N44, our original number 704, he writes 4B4.
But when Knochen wants to have a certain matter dealt by Miller, also regarding a Jewish matter, he does refer himself to Miller. Da wendet sich an Müller. Here, look at T471, N40, N41, T485. Hier sind TAF 471, nun 40, nun 41, TAF 485. So that when Knochen wants you to deal with a certain matter, he refers to you. When he wants Miller to deal with a certain matter, he refers himself to Miller. Wenn will, dass Müller sich mit was beschäftige, dann wendet sich an Müller. Nein, Herr Generalstaatsanwalt, es ist hier, ich habe ja eine ganze Reihe von Akten und kann dazu ganz genau Stellung nehmen. No, Mr. Attorney General, sir, after all I have a long list of documents here and I can comment in a general way about it. Wenn chronologisch hintereinander abgelegt ist, wird man sehen, dass es sich um eine die damaligen Stellen sehr erregende Angelegenheit handelt, nämlich die Haltung der Italiener in der Frage der Behandlung der Juden. Hier wurde Müller selbst nach Rom geschickt von Himmler. Er musste in Rom mit dem italienischen Polizeichef die Sachen besprechen und diese Sachen hat natürlich Knochen an Müller direkt gegeben. Während die andere Angelegenheit ist eine zum Teil eine Fahrplanangelegenheit, glaube ich. Ich darf es mal lesen kurz. Ja, bitte. Das wurde eine Rücksprache. Well, Mr. Attorney General, sir, when one surveys the whole picture and looks at this whole chronological process by dates, one sees that this was something very, very sensitive to the authorities. This concerned the attitude of the Italians toward the Jews. And in this matter, Miller himself traveled to Rome, and there he had to discuss the matter with the chief of the Italian police. This was a matter in connection with which Knochen applied directly to Müller. And the other one is a different matter. May I just take a look at the other documents? Auch dieses Schreiben, selbst dieses Schreiben gehört mit in dieselbe Serie hinein, nämlich Yes, I can see now that this other letter, even this letter, belongs to that very same series. That is to say, and other documents are missing here to complete this picture. Dieses Schreiben ist an 4B4 gegangen. Here we have a letter which was the original letter which set forth this entire flood of mail. And this one went to 4B4. Das ist die Staatsanwaltschaft Nummer 270 und TAF 456. I am referring to document T270, original number 456. Und wenn man diese ganze Serie It's the other way around. The Und wenn first man one diese should be the ganze T Serie number. komplettiert, dann ist gerade dieser Vorgang ein Musterbeispiel für die Behandlung der Angelegenheit, zum Beispiel zwischen 4B4 und dem Amtschef und meinem damaligen Vorgesetzten. And when one completes this series of documents, then this can become a prime example of how these matters were conducted and processed in the office between the chief of the bureau and the head of department 4B4. 1600 Akten, die hier aufscheinen, so komplett und so übersichtlich und so klar die Lage vermittelnd, wie ausgerechnet dieser Vorgang. Ich habe diese Sache selbst studiert, man muss sie nur nach der Zeit, nach der Chronologie ablegen. Es sind insgesamt, glaube ich, 17 oder 18 Aktenvorgänge. זה מתוך
Well, out of all these 1,600 documents that are here in front of the court, there are only very few such examples, such beautiful examples as this one, where we have an entire series which presents an overall picture very clearly and concisely and explains and illuminates the whole process. All one has to do is place these documents according to the chronological order. I think there are about 17 documents in this set, and I agree with you completely. This is really self-explanatory. No, I do not need any more. You said enough. I take your words. Now, look. When Knochen writes to Miller in T485, original number 1217, das ist TAF 485, Staatsanwaltsnummer 1217. You dictate the answer, although the letter is sent to office 4, not to you. You dictate the answer, original number 1217. An Müller wendet. Das ist TAF 485, Staatsanwaltsnummer 1217. You dictate the answer, although the letter is sent to office 4, not to you. You dictate the answer and have Miller sign the letter. This is T406, original number 1218. Formulieren Sie die Antwort und Müller unterschreibt sie. Das ist ersichtlich aus TAF 486, Staatsanwaltsnummer 1218. Das habe ich auch nicht bestimmt, das ist ja mit Aufgabe des Referenten, dass er diese Sache dann anlässlich der Rücksprache von seinem Chef diktiert bekommt, in den Gerippen und ihm dann ein Schreiben vorzulegen hat. I never denied this. This is true. This was the way in which these matters were discussed. When one appears before the chief of the bureau, he then dictates the gist of the letter. Department head, and the department head then drafts the final, formulates the final draft. Und gibt ihm die Punkte bekannt, die er zu antworten wünscht. Sometimes the bureau chief does it alone. Sometimes he summons the department head and gives him the orders and says how the reply should be formulated. I said all of this before. This was part of this process of appearing before the chief of bureau and discussing the matter with him. Therefore, when the document says that you decide, it means that you were the man to decide and not Miller. Eichmann decided. Nein, das heißt niemals Eichmann, sondern da habe ich den Auftrag bekommen. Ich bin beauftragt. Das ist genau dasselbe, zu dem ich schon einmal Stellung nehmen konnte. No, this does not mean that at all, that Eichmann, did this. This meant that I did this on behalf of somebody in assignment, im Auftrage. I have had occasion before to comment on this here. Look, I have before me T439, our original number 65. Ich habe vor mir TAF 439, unsere Nummer 65. This is a memorandum by Dannecker of July 42, the 21st of July. And it reads as follows. Mit SS-Obersturmbannführer Eichmann